Good afternoon and welcome to all my dear students. Today's class, we will learn Bepin Chowdhury's Lapse of Memory, Part 2. In today's session, we'll go with only some kind of summary only, because you know how the lesson is like. Kada? మీ అందరికీ తెలుసు ఆ లెసన్ కాస్త పెద్దది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే విల్ ట్రై టు సీ కాన్సెప్ట్ వైజ్. ఆ తర్వాత మనం క్వశ్చన్స్ లో చూద్దాం. Let's just revise what we learned in the story so far. ఇంతవరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నామో ఒకసారి చూద్దాం పిల్లలు. The story begins with the introduction of a man named Bepin Chowdhury. And where was he there? He was in a bookshop. It is his habit to visit a bookshop and buy books of his liking. తన ఇంట్రెస్ట్ ప్రకారం బుక్స్ చదువుకుంటాడు, కొంటాడు. సో అలాగే ఒకరోజు బుక్ షాప్ వెళ్తే వన్ డే ఆన్ వన్ సచ్ ఎ విజిట్ ఎ మ్యాన్ అప్రోచెస్ బిపిన్. హూ ఇస్ దట్ మ్యాన్ అంటే ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ పరిమల్ ఘోష్. హీ ఇంట్రడ్యూస్ హిమ్సెల్ఫ్ యాజ్ పరిమల్ ఘోష్. అది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ హీ సేస్ దాట్ హీస్ అన్ ఓల్డ్ అక్వైంటెన్స్ ఆఫ్ బిపిన్స్ ఫ్రమ్ హిస్ రాంచీ మెమరీ. ఓకే, రాంచీ మెమరీ నుంచి తనకు ఒక చిన్న అప్పుడు కలిసిన ఫ్రెండ్ గా తను గుర్తు చేస్తాడు ఒకసారి అతను. సో ఇది మనకైన స్టోరీ. ఒకసారి మనం ఇంతవరకు అయిన దాంట్లో మనం ఒకసారి చిన్న ఆ లెసన్ సంబంధించి కొంచెం వొకాబులరీ, అతని తాలూకు ఫీలింగ్స్ ఏంటనేవి ఒకసారి ఈ మన యాక్టివిటీలో చూద్దాం. జస్ట్ ట్రై టు డూ ఇట్ అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. రైట్, మీకు అందరికీ వర్డ్ పజిల్స్ అంటే ఇష్టం అనుకుంటాను. బట్ కాకపోతే ఇందులో ఈ లెసన్ మీరు ముందుగానే చదివింటే కొన్ని వర్డ్స్ మనకి ఐడెంటిఫై అవుతాయి. బట్ లెట్స్ ట్రై అట్లీస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, ఇందులో చాలా వర్డ్స్ దాగున్నాయి, అందులో మనం ఒకటి చూద్దాం. రైట్ చిల్డ్రన్, ఆర్ యు రెడీ నౌ? సో చూద్దాం, ఎక్కడైతే వర్డ్ ఉందో అక్కడ ఇలా క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు దొరుకుతుంది. లేదంటే వి విల్ గో విత్ అనదర్ వన్. ఎస్, షేకీ. And we'll go with here. No word there. So here, yes, we have perplexed. You might have seen that. How he felt like. Alage, no word there. Yes, terrified. He was terrified because తనకేమి ఏం పోయింది అనుకుంటాడు, మెమరీ పోయింది అనుకుంటాడు. ఓకే, అండ్ హియర్ వి హ్యావ్ ఏ వర్డ్ లైక్ లిటిల్ బిట్ లైక్ డిసీజ్ ఆఫ్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇందులో చూడండి, డెస్పరేట్ అంటే నిరాశ. ఓకే పిల్లలు, సో నా ఇలా మనం నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ చూద్దాము. అసలు యాక్చువల్గా ఇది చూసిన తర్వాత, and you can do this as a small activity for vocabulary. So when you have time, we can do, but we will see more other than this. Okay, and let us check once all the other areas to check our correct answers. Yes, you found the other one. Like this we can do. Now, right, now we will look at the reading part 2. ఇందులో చూద్దాం మనం. జాగ్రత్తగా వినండి మళ్ళీ once again. సో మేజర్ ప్రాబ్లమ్ విత్ దిస్ లెసన్ ఏంటి అంటే, బిపిన్ చౌదరీస్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఇస్ ఎ హ్యూమరస్ స్టోరీ అబౌట్ అన్ ఎల్డర్లీ మ్యాన్, బిపిన్ చౌదరీ. అది మనకు అందరికీ తెలుసు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే, ఈ బికేమ్స్ హిమ్సెల్ఫ్ టు బి సిక్. ఎందుకంటే తను సిక్ అయ్యాడు? వెన్
He happens to meet someone who recalls an incident involving Bipin, but Bipin doesn't remember it all. ఆ పరిమళ ఘోష్ వచ్చారు కదా, అది వరి అవక తను బాధపడుతుంటాడు. అండ్ Bipin is confused and worried because this is the only thing that he cannot recollect. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటో ఒకటి చూద్దాం. సో ఇది ఇంతవరకు మనకు అయింది. సో he remembers everything well, but not what the other gentleman talks to him about. ఈ బుక్ షాప్ లో చెప్తాడు కదా, మొత్తం he will tell about all the personal details about his wife and everything. But Bipin is finally convinced that he suffers a loss of memory. అరే ఇది ఏంట్రా బాబు అని చెప్పేసి ఫైనల్ గా మనకు తెలిసేది ఏంటంటే, అండ్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఈవెంట్స్ అండ్ హీ ఫైనల్లీ ఫైండ్స్ అవుట్ ద ట్రూత్. ఆ ట్రూత్ ఏంటని తెలుసుకోవాలంటే మనం లెసన్ చదవాలి కంప్లీట్ గా. ఓకే, ఈ రీజన్ అంటే ఏమైంది యాక్చువల్ గా, వి కమ్ టు నో అట్ ది ఎండ్ దట్ ద ఫ్రెండ్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ ఆల్ అప్. దీనికి రీజన్ ఏంటి, వాళ్ళ ఫ్రెండే. ఓకే, అండ్ బిపిన్స్ ఓల్డ్ ఫ్రెండ్ హ్యాస్ ప్లేడ్ ఎ ప్రాక్టికల్ జోక్ ఆన్ హిమ్, రైట్? అండ్ బిపిన్ హ్యాడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ నాట్ హెల్ప్డ్ హిస్ ఫ్రెండ్ వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ నీడ్. దానికి కసిగా రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి ఇది చేయడం జరిగింది. అది ఏంటనేది ఇప్పుడు 1 by 1 చూద్దాం, రైట్? సో ఫస్ట్ మళ్ళీ ఒక డీటెయిల్ దీంట్లోకి వెళ్తే, అట్ ఫస్ట్ బిపిన్ ఇస్ కన్విన్స్డ్ దట్ ద మ్యాన్ ఇస్ మిస్టేకెన్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిమ్ యాజ్ సమ్వన్ ఎల్స్. ఇది మన పార్ట్ 1 అయిన తర్వాత తన తాలూకా మైండ్ స్టేట్. తర్వాత ఏం చేస్తాడు వాడు, హౌఎవర్ వెన్ పరిమల్ రివీల్స్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ బిపిన్, హి గెట్స్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అరే బిపిన్ కెనాట్ రిమెంబర్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ ద మ్యాన్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో తనకు తెలుసు, ఇన్ఫాక్ట్ హీ హ్యాడ్ నెవర్ బీన్ టు రాంచీ కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైందంటే, ఈ లాస్ ఆఫ్ మెమరీ తట్టుకోలేక he thinks like that man then says Dinesh Mukherjee was also on the trip. Okay, now you have to remember the name because we have to do with the comprehension. So ఎప్పుడైతే చెప్తారో వెంటనే he thinks like that, అరే he may confirm with him, నేను వెళ్ళి అతను కలిసి నేను మాట్లాడతానని చెప్పేసి దినేష్ ముఖర్జీ కలవడానికి ట్రై చేస్తాడు, రైట్? అండ్ బిపిన్ డస్ నాట్ పే మచ్ హీట్ టు దిస్ అండ్ గోస్ అబౌట్ విత్ హిస్ లైఫ్. ఏం పట్టించుకోకుండా తను నార్మల్గా ఉంటాడు. కానీ ఎక్కడో మైండ్ లో ఉంటది కదా, అరే వాట్ హ్యాపెండ్ అబ్బా అని చెప్పేసి ఎవ్రీ టైమ్ హీఈస్ ట్రైయింగ్ టు వరీ అన్నమాట. ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి సో హీ కన్ఫర్మ్ ద ఇన్సిడెంట్ విత్ దినేష్. ఆ దినేష్ ముఖర్జీ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు నౌ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెండ్, రైట్? సో ఇందులో మనం చూస్తే మనకు తెలిసినది ఏంటంటే, ది ఇన్సిడెంట్ అట్ ద బుక్ షాప్ కంటిన్యూస్ టు ట్రబుల్ బిపిన్, ఎఫెక్టింగ్ హిస్ వర్క్ అండ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, రైట్? సో తను కంప్లీట్ గా ఎప్పుడైతే బుక్ షాప్ లో పరిమల్ ఘోష్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని, నేను పరిమల్ ఘోష్ అని, డూ యూ రిమెంబర్ దాట్ యూ వెంట్ టు రాంచీ, యూ హ్యాడ్ ఎ ఫాల్ అండ్ యువర్ వైఫ్ ఇస్ and he was talking about his wife and his family members also. కాబట్టి but he doesn't remember even a single point. ఒక్కటి కూడా గుర్తుండదు కదా. So unable to shake off his anxiety, he decides to call Dinesh Mukherjee to confirm the story. సో మీకు కావాలంటే ఎవరిని అడగమంటాడు, మీరు వెళ్ళి ఎవరిని కనుక్కోండి, దినేష్ ముఖర్జీని కనుక్కోండి అంటాడు. టు బిపిన్ షాక్, దినేష్ కన్ఫర్మ్ ద రాంచీ ట్రిప్, which deepens his confusion and fear that he is losing his memory. ఆ దినేష్ కలిసిన వెంటనే కూడా తనేం చెప్తారు, సార్ యూ హ్యావ్ బీన్ టు రాంచీ సార్ అని చెప్పేసి మొత్తం అనేసరికి నౌ హీ గాట్ మోర్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైమ్ బిపిన్స్ ఓల్డ్ స్కూల్ ఫ్రెండ్ Chunilal visits him, frequently seeking help to find a job, but largely బిపిన్ ఇగ్నోర్స్ హిమ్. ఇక్కడ ఏం జరిగింది, తనలో వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉంటాడు, తన ఓల్డ్ స్కూల్ ఫ్రెండ్, హిస్ నేమ్ ఇస్ చునీలాల్. అండ్ అతను ఎప్పుడు కలిసినా సరే ఒకటే, ఐ నీడ్ యువర్ హెల్ప్ టు ఫైండ్ ఏ జాబ్ అంటాడు. బట్ బిపిన్ సమ్హౌ హీ ఇగ్నోర్డ్ ఇట్. తనకు కావాల్సిన యాక్టివిటీ దీన్ని విడిచిపెట్టేసి, అప్పుడు స్టిల్ ట్రబుల్ బిపిన్ లేటర్ ఆస్క్డ్ చునీలాల్ అబౌట్ ద రాంచీ ట్రిప్ అండ్ చునీలాల్ కన్ఫర్మ్స్ ఇట్. తనకు కూడా అడుగుతాడు, యాక్చువల్గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అంతా మన హీరో నుంచి చునీలాల్ నుంచని. సో హీ ఆస్క్డ్
Sir, did I ever visit this Ranchi Anesarki? Chunilal confirms it, stating that he was one of the person who booked the tickets. Babu garu, మీకే నేను టికెట్స్ బుక్ చేశానండి. సో అని చెప్పేసి ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ హూ బుక్ ద టికెట్ అని అంటాడు. ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ అంటారు. ఓకే, సో దెన్ దిస్ సిరీస్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్స్ కన్విన్స్ బిపిన్ దట్ సంథింగ్ ఇస్ సీరియస్లీ రాంగ్ విత్ దిస్ మెమరీ. అప్పుడు డిసైడ్ అవుతారు, మేబీ ఇంకా లేదు, ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు, సో మేబీ ఐ హ్యావ్ గాన్ సంథింగ్ లైక్ టు లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. ఓకే, సో దెన్ right. So now let's see, if you look at the picture now, what he thought was, he thought to consult a doctor. Bipin first starts worrying and feels he is losing his memory. Bipin asks the doctors for a remedy, and this confused the doctor as well. Idantha cheppesaru, even he is not convinced about the trip, and I don't know, he says that he has not seen a case like this before. And this is the meeting with the doctor when Bipin met and he talked about all his problems. Okay, so after this, now a servant gives a letter, and then what happened? Growing increasingly worried, Bepin Babu realizes he cannot continue his work and feels his head is in a whirl. He decides to consult a physician, Dr. Chanda, about his condition, and Dr. Chanda is perplexed by Bipin's case that, as we have seen, as he has never encountered a situation where someone remembers everything except for one specific incident. He remembers everything. He talks about his school friends, and but only the thing what he doesn't remember is his visit to Ranchi. Observing Bipin's distressed state, the doctor advises him to visit Ranchi again. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి గుర్తు, ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే విల్ గో టు దట్ ప్లేస్ అగైన్ అండ్ వి విల్ సీ అండ్ వీ కెన్ రికలెక్ట్ సమ్ మెమరీస్. ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా దీనికి వెళ్ళారనుకోండి, ఏమవుద్ది, వెన్ యూ సీ దాట్, ఓ ఐ కేమ్ హియర్ వన్స్, అటువంటి మెమరీస్ వస్తాయి. అండ్ మోర్ ఓవర్, వాట్ డిడ్ హీ సే, యూ హ్యాడ్ ఎ ఫాల్ అట్ హుడ్రో ఫాల్స్ అంటారు. అవన్నీ గుర్తుకొస్తాయని చెప్పేసి డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, the doctor advises him to visit Ranchi again, suggesting that revisiting the place might trigger his forgotten memories. Tani memories anni gurtukostayi most probably, kabatti better you go to Ranchi again antaru. So now, as per the doctor's suggestion, the doctor advised Bipin to visit Ranchi again. Now he thinks that revisiting the place might bring back the lost memories. Now, what does he decide now? Bipin takes a trip to Ranchi, and unfortunately, still he does not remember a thing. He now starts worrying and calls for the doctor. The doctor assures Bipin that he would come later. Okay, don't worry. You need not worry so much about that. Okay, we will see. That's what he said. But now, what does he do? He traveled to Ranchi, and now after that, following the doctor's advice, Bipin travels to Ranchi, hoping to regain his memory. However, upon arriving, he finds that nothing, the streets, the buildings, or hills seems familiar. అక్కడ వెళ్ళేసరికి ఏంటి, డాక్టర్స్ వాట్ డిడ్ ద డాక్టర్ అడ్వైజ్? ద డాక్టర్ అడ్వైజ్ హిమ్ టు రీవిజిట్ ఆర్ విజిట్ రాంచీ అగైన్. వై షుడ్ హీ విజిట్? టు రీగెయిన్ హిస్ మెమరీ కదా. బట్ యాజ్ పర్ ద డాక్టర్స్ అడ్వైజ్, హీ వెంట్ అండ్ హీ విజిటెడ్ Ranchi. But to his surprise,
he didn't find anything like whether a street or a building which is familiar to him. ఓకే, సో మీకు అంతా అర్థమైంది కదా. జనరల్గా ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా ఒక ప్లేస్కి వెళ్తే వెన్ యూ go back again, you will find that, oh, I visited here. This is how we feel. Now, his trip to Woodrow Falls also fails to jog his memory, and he is found unconscious by some picnickers. So what happened now? They told, no, you had a fall at Woodrow Falls. Parmal Ghosh చెప్పేసరికి now he went to Woodrow Falls also. And there also he could not remember anything. And he is found unconscious by some picnickers. అక్కడికి ఏమైంది? సో పాపం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా తనకి ఏమి గుర్తు రాకపోతే సడన్లీ హీ ఫెల్ అన్కాన్షియస్ అన్నమాట. And he was found by some picnickers. Then he returns to Calcutta utterly dejected and convinced that his mind is failing. He was totally dejected and disappointed, and his mind was disturbed. And finally, he was convinced that his mind is failing, and I don't remember even a single point. Now, just as he is expecting a visit from Dr. Chanda, his servant brings him an urgent and confidential letter. This is the crucial point where we have seen the servant. No, he was handing a letter. And this is the most important letter. As he was there, instead of Dr. Chanda, his servants brings him an urgent and very confidential letter. And it says that the letter is from Chunilal. Who is this Chunilal? His schoolmate. And what was he asking for? ఏంటి అడుగుతుండేవాడు ఎప్పుడు కూడా తనతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు? He wanted a job. Okay. సో ఇప్పుడు మనకి ఏమైంది? Now the letter is from Chunilal, who confesses that the entire episode was a prank అన్నాడు. Okay. So and he agrees that he has written a letter that, my dear Bepin Babu, this entire episode setting of all these people is completely a prank. నేను joke play చేయాలనుకున్నాను. And that is as revenge for Bipin's refusal to help him during his time of need. ఇది కూడా ఎందుకు కసి తెచ్చుకున్నాను అన్నాడు. The main reason is he didn't help him when he was in need. So friends అంటే ఏం చేయాలి? Friends, when you are in a good condition or a good position, you have to help your friends. మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్ కొంచెం ఒక అబ్బాయికి మ్యాథ్స్ రాదు, ఒక అబ్బాయికి ఇంగ్లీష్ రాదు. యు నో ఇంగ్లీష్ వెల్ కదా, అందులో మనం ఏం చేయాలి? ఇంగ్లీష్ తను ఎలా చదువుకోవాలో హెల్ప్ చేయాలి. నాట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో జనరల్గా ఇప్పుడు మనము అలాగా ఫ్రెండ్షిప్కి అంత వాల్యూ ఇస్తాము. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ సమ్హౌ బిపిన్స్ రెఫ్యూజల్, ఎన్నిసార్లు అయినా జాబ్ ఇవ్వలేదు, అండ్ హీ ఇగ్నోర్డ్ హిస్ ఫ్రెండ్. ఓకే, దట్ వాజ్ ద ప్రాబ్లం. నౌ instead of anger, Bipin feels a sense of relief. పాపం చూడండి, వాట్ వాజ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ అవర్ బిపిన్ చౌదరి. ఎవరైనా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే ఏంటి, సడన్ గా అరే వై డిడ్ యూ ప్లే సచ్ డర్టీ ప్రాంక్స్ ఆన్ మీ అని కొంచెం సీరియస్ అయిపోతారేమో. ఈవెన్ దట్స్ వై హీ హాజ్ రిటన్ ఇన్ ఎ లెటర్. హీ వాజ్ వెరీ క్లవర్, హీ వాజ్ నాట్ నియర్. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాంగర్, హౌ డిడ్ హీ ఫీల్? He felt a sense of relief. Ammaya, there's nothing problem with my memory. Yes, my memory is good. Anukoni chepsi anukuntadu. When Dr. Chanda arrives, Bipin lies, claiming that his trip to Ranchi brought back all his memories. Okay, children? So ఎప్పుడైతే డాక్టర్ గారు వచ్చారో వెంటనే చెప్తారు ఏమని, సార్ when I went to Ranchi, no, I got all my memories back, sir. అని చెప్పేసి, and just I need a painkiller for a pain in his hip. ఏమైంది? He fell unconscious కదా, అందుకోసమే he was asking for that. Okay, so this is the story
and where we can see some crucial points here. The truth angers Bipin, but it's also relieved that he does not have any memory loss. That's the best part. And now he's glad that he's not losing his memory and he's fine. Okay. So when finally the doctor arrives, Bipin lies to him simply. So instead of admitting that it was a prank, he tells the doctor that visiting Ranchi brought back his memory. So finally, this is the story, how we got with this. And the conclusion is, this is just a hilarious story. And it's about a practical joke played by a friend out in spite of for not helping in a time of need. And this is the lesson what we have to learn. It teaches us the lesson as you sow, so you reap. Okay. So let's check how well we understood. And after this, we'll do some wonderful grammar activities and idioms. So get ready. So if we can complete this soon. Right. Okay. Now, this is the final part of reading comprehension that we learned today. And we will have some previous questions also. So let's look at that very carefully and let's play this quiz. Joy. Who did Bipin contact to confirm the Ranchi trip? Look carefully, children. Is it Dinesh Mukherjee or Parimal Ghosh or Dr. Chanda? With whom? ఎవరితో మనం దేంతో స్టార్ట్ చేసాం? Dinesh Mukherjee, right? Why did Bipin visit Ranchi again? Why, children? To meet old friends or to go on a holiday trip or to find the truth and trigger back his memory. What do you think, children? Yes, you're right. To find the truth and trigger memory whether he visited Ranchi or not. What did the letter from Chunilal reveal? Reveal and enti pillu? So revealing the secret and matter. Okay. So that Bipin had forgotten the trip. The Ranchi trip was a dreamer or it was all a prank on Bipina. Yes, you're right. It was all a prank on Bepin Babu, right, children? Next, why did Chunilal play the prank on Bipin? Any guess, children? For fun or to test Bipin's memory or he wanted revenge for being ignored? What? ఎందుకంటే prank play చేశాడు children? He wanted to take revenge because he was ignored. So this is the correct answer. Well said, Madhu. How did Bipin feel after discovering the prank? How did Bipin feel? Bipin ఎలా ఫీల్ అయ్యారు after discovering the prank? Angry and betrayed? Guilty for his indifference? Happy and relieved? Okay, so he didn't get angry kada. So he was happy. ఎందుకు happy, children? Thank God, my memory is safe. I am safe. I am good. This is how he feels. Guilty for his indifference. Okay, but that's right. We will check it. How did Bipin react when Parimal Ghosh mentioned trip?
He laughed, he was confused and disturbed, or he was angry. Yes, he was confused and disturbed because he has never visited Ranchi. What did Sunilal want from Bipin originally? Did he want a friendship, or help to get a job, or money? What, children? Yes, he wants help to get a job. Perfect. So now, what does Bipin do after the prank revelation? Tries to help Chunilal, decides to return to Ranchi, pretends to have regained memory. You have seen, no? He lied to the doctor, right? So pretends means just acted that he has regained his memory. Okay, children? So now let's look at the other one. And the most important one, like please check whether my screen is visible or not. PPT. So now, working with the language, let's learn a very important area. Then, can you read out what you can see on the screen? Have, has, had to, and have to. Can anybody say sentences? Can you write the sentences with this words? What do you have, children? What does your friend have? Uh, do you have any urgent work to do? Just think of these questions and try to answer. What was the one thing that you wanted to complete yesterday by force? Maybe a project work or something like this. Any sentences that you can frame, you can frame. Everybody try. So we use have or has for possessions like I have a smartwatch. Let's read these sentences so that you can understand. I have a smartwatch. I don't have a gold chain. I have to buy a gold chain. See, when I don't have something, if it is necessary, we say I have to buy. Girls, most of the girls, their eager is, oh, mommy, I have to buy a gold chain. I have to wear a gold chain. I want to have a gold chain. This is how most of the girls will say. And then what your mom says sometimes is, now you're 8th class children. Girls, now you're in 8th class. So mommy కొన్నిసార్లు ఏం చెప్తారు మీకు? You have to learn cooking. Children, do you think only girls should learn to cook? Boys also should learn to cook. Okay. So everybody has to learn cooking. చూసారా మనం ఎలా వాడుతున్నామో?
So I have a smartwatch. I don't have a gold chain. I have to buy a gold chain. You have to learn cooking. ఇంకేం చెప్తాం? You have to learn how to read English. You have to learn how to speak English well. Right? ఇంకా సెంటెన్స్ ఏం చెప్తారా? Sir, you have to teach English well. You can say even. So you have to teach spoken English for us. To teach a lot of activities for us. Right. So alage, we don't have to bring books on Saturday. Do you know that? So Saturday is a no back day for everyone. But sometimes there will be some problems. So if there is unfinished syllabus, some teachers may take classes, but we don't have to bring books on Saturday. Right? So now we try to learn the usage of have to. Now let us look at has to. So we use have with I, we, you, they, have, we. But whereas if you can see this has, we say, when you talk about your friend, you can simply say, she has a watch. Oh, she has a good watch. You can say, he doesn't have money. Oh, she has to buy a smartwatch. Nowadays, I have seen so many students wearing smartwatches to class, and sometimes they're using, they're playing. Kada? నాకు తెలుసు చాలా మంది ఆడుకుంటారు. So sometimes she says that she has to buy a smartwatch. If you use it properly, it will be helpful. Alage, if you think someone has to learn something, then also you have to say, Roja has to learn cooking because she has a granny who is very old and her mother went to camp. అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము? రోజా హ్యాస్ టు లెర్న్ కుకింగ్. చూసారా? అలాగే ఇంకెవరో రైటింగ్ బాగా రాయాలి. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే he has to write well. He has to read correctly. Okay, he has to answer all the questions. He has to write all the exercises. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనకి యూసేజ్ రావాలి. చాలా జాగ్రత్తగా have to, has to, had to గురించి తెలియాలి. Now let's move to the next one. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి దగ్గర కూడా రెండు సందర్భాల్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. నా దగ్గర ఉందంటే ఐ హ్యావ్ అన్నాము, మీ ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉందంటే షీ హ్యాజ్ అన్నాము. ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో. అలాగే నేను ఏదైనా చేయాల్సి ఉంది, ఐ హ్యావ్ టు గో, ఐ హ్యావ్ టు ప్లే, ఓ ఐ హ్యావ్ టు ఈట్ నౌ, ఐ హ్యావ్ టు రన్ ఫాస్ట్. ఇలా. అది ఇంకెవరి గురించో చెప్పాలంటే she has to work hard. అలా. ఓకే, కంపల్సరీ అనమాట, దాన్ని ఆబ్లిగేషన్ అంటారు. Now let's look at this had. Most of the students are confused, but had, when they say, it's all about past. So you had something yesterday or the previous week, but now you don't have. అప్పుడు ఏం చెప్తాను? I had 100 rupees yesterday, but I don't have a single MP now. And at the same time, we can say, he had a lot of work yesterday. I had a lot of work. He had a lot of work. We had, you had, she had. For everything, you can use a had here. No problem at all. You have to use had for all the persons like I, we, you, he, she, it or they. Right? Alage manam chuste, I had to finish my project work last week. FA exams kada? FA exams kabatti nenu ammo, I had to finish. I had to meet my friend. నేను చేయాల్సి ఉంది, నేను కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది అనడానికి మనం ఏమంటాము? I had to eat well. I had to drink good. I had to drink more water. Like this. Okay, children? సో ఇప్పుడు హ్యావ్ టు కి, హ్యాస్ టు కి, హ్యాడ్ టు కి యూసేజ్ ఎలాగో చూద్దాము. ఎస్పెషల్లీ మనం చిన్న టేబుల్లో చూసుకుంటే, ఒకసారి మీరు చూస్తే ఈ వీటిని మనం మోడల్ ఆక్సిలరీస్ అంటాము. సో టెన్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో అయితే మనం ఏంటి వాడతాము? హ్యావ్ టు. దేంతో? ఇక్కడ మనం రెండు ఉన్నాయి,
ఐ వి యూ దేంతో హ్యావ్ టు వాడతాము. అలాగే ప్రజెంట్ టెన్స్ లోనే హ్యాస్ టు దేంతో వాడతాము? హీ గాని, షీ గాని, ఇట్ గాని, మై మదర్ గాని చెప్తాం. మే నాట్ బి విజిబుల్, బట్ ఐ విల్ రీడ్ ఫర్ యూ. I have to go to school. You have to finish your lunch. We have to clean the room every day. They have to finish their project. అదే హీకి వచ్చేసరికి ఏం రాసాము? He has to study for the exam. She has to be at work by 9 a.m. Okay? So it has to be done by Monday. So ఇలా మనము has to తో వాడుకుంటాం. Now when you talk about had to మనం ఏం చేసాం? And it's all about past, right? So she had to stay late at the office last night. తనకేదో ప్రాజెక్ట్ ఉండేది, కంప్లీట్ చేయాల్సింది. She had to stay whole night. They had to leave early yesterday. Okay, they had to leave early yesterday. వాళ్ళు చాలా ఎర్లీగా వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అని అర్థం. సో ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సీ హౌ వెల్ యూ అండర్స్టూడ్ విత్ దిస్ బై డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ. రైట్. Let's see how well you learned regarding the usage of have to or has to or had to. Carefully. Get ready, children. I dash wash the dishes every day. I కాబట్టి ఏం రావాలి? One child says or mother says, I have to or has to? Have to. అదే మీరు చెప్పాలనుకోండి. మీరు చెప్తే ఏం చెప్పాలి చెప్పండి? My mom have to or has to? My mom has to. I have to. Right. I have to wash the dishes every day. It's my duty. They dash the pills twice a day. They ఉంది కదా? They have to or has to? They అయితే have to. He or she అయితే has to, right? So they have to take the pills twice a day. My dad dash the bathroom once a week. Has not anta. Has not అంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి? Cleaned అని రావాలి. So you can say has to. My dad has to clean. పాపం. Sometimes మీ మమ్మీలు టాస్క్స్ ఇస్తారు మీ డాడ్స్ కి. We dash to school at weekends. Doesn't have to. We don't have to. Negative sentence లో. We కాబట్టి ఏంటి రావాలి? Don't have to. He or she అయితే he doesn't have to. So we don't have to go to school at weekends. And that means only on Sundays for us. My friends dash get up early in the morning. My friends కాబట్టి have to or has to? Have to if it is friends and has to if it is my friend. గుర్తుపెట్టుకోండి. My little sister is 5 years old and she dashed to school. She don't have to school or she doesn't have to school. She doesn't have to go to school because she's just 4 or 5 years old only. మనం చెప్తాము she doesn't have to. Okay? Right. I dash complete all my projects yesterday, so I could not come to party. Okay, children? అక్కడ ఏమైందంట? I dash complete all my projects yesterday, so I could not come to party. ఏమనాలి? I had to. ఎందుకు? yesterday కదా. నేను కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది, అందుకోసమే నేను పార్టీకి రాలేకపోయాను. Then we say I had to. Okay? Right. Well then. So now let's see. Right. So now let's look at
Another important area is all about idioms. So children, what an idiom is? ఎలా యూజ్ చేస్తారు మీకు ఐడియా ఉందా? రైట్, ఓకే. సో ఒకసారి చూద్దాం. So here are some of the idioms that you have in your textbook. So like, what is the boy doing? Kick the bucket. See, the beauty of the idiom is, ఇక్కడ he kicked the bucket అంటే దాన్ని బకెట్ తన్నాడని కాదు. This is the original meaning. But whereas when we say he kicked the bucket, it is all about he passed away, he died అన్నమాట. అలాగే బ్రేక్ ద ఐస్ అంటే ఏంటి, హిట్ ద బుక్స్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు మనం హిట్ ద బుక్స్, ఎగ్జామ్స్ రేపు వచ్చాయంటే దెన్ వి విల్ స్టార్ట్. ఓకే, స్పిల్ ద బీన్స్ అంటే ఏంటి, అండర్ ద వాటర్ అంటే ఏంటి, అలాగే డోంట్ లెట్ ద క్యాట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాగ్ అంటారు, దట్ మీన్స్ డోంట్ రివీల్ ద సీక్రెట్ అని. ఇక్కడ మనకు మీనింగ్ ఉంటుంది, బ్రేక్ ది ఐస్ అంటే ఏంటి. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇడియమ్స్. వాటి యూసేజ్ మనం ఒకసారి చూద్దాం. So now this is very important. So మనకి ఎగ్జామ్స్ లో write your own sentences using the following idioms and phrasal verbs అనేది 8th, 9th, 10th class స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా ఇది ఎగ్జామ్ లో ఉంది. Moreover, you can speak very good English. You can use beautiful language, I mean colloquial language and expressive language with good communications. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ యూ విల్ ఫైండ్ అ వర్డ్ అండ్ అ మీనింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ యూ క్యాన్ లుక్ ఎట్ ద సెంటెన్స్. అండర్ ద వాటర్ మీన్స్ ఫీలింగ్ అన్వెల్ ఆర్ సిక్. అండర్ ద వాటర్ ఒకసారి జస్ట్ థింక్ చేయండి. రైట్, సో అండర్ ద వాటర్ అంటే ఫీలింగ్ అన్వెల్ ఆర్ సిక్, దట్ ఇస్ ద మీనింగ్. అండ్ ద యూసేజ్ ఇస్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ అ బిట్ అండర్ ద వెదర్ టుడే, so I won't go to work. Right, that's the thing. Kick the bucket, we said to die informally. Okay, so generally I think he passed away antamu, but whereas kick the bucket, you can use any sentence like, instead of using my grandfather old man, the old man finally kicked the bucket after long illness. Okay, so the next one is break the ice means to do or say something to make people feel more comfortable and relaxed when meeting for the first time. దాన్ని ఐస్ బ్రేకర్స్ అంటారు. ఎవరైనా సరే కొత్త మీటింగ్ కానీ మీరు కొత్త వాళ్ళతో కలిసేటప్పుడు కానీ ఇది ఎక్కువగా బ్రేక్ ద ఐస్ అంటారు. దట్స్ అండ్ అమెరికన్ యూసేజ్ మోస్ట్లీ. టు బ్రేక్ ద ఐస్ ఎట్ ద పార్టీ షీ టోల్డ్ ఫనీ స్టోరీ అబౌట్ హర్ ట్రిప్. మన బిపిన్ బాబు ట్రిప్ లాగా. రైట్, so now let's move to the next one. In hot water, see, this is very important. To be in trouble or facing difficulties. Say, when do you feel like that, in such a trouble? He was in hot water after missing the important meeting, or you can say after missing your important notebook. Right, next, hit the books to begin studying seriously. I know this is a very good example for all the students. You can tell a sentence. Hit the books. When do you hit the books, children? Every day or before exams only? Tell me frankly. చెప్పండి, ఎప్పుడు మీరు అసలు బుక్స్ కి అంత సీరియస్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు? రైట్, లెట్స్ సీ. రైట్, I need to hit the books this weekend as the exams are from next week. Right. Bite the bullet. See, to face a difficult or unpleasant situation courageously. Situation అయితే చాలా like difficult. దాన్ని courageous గా ఎదుర్కొంటే who will bite the bullet అని చెప్పేసి అంటుంటాము. So I decide to bite the bullet and tell my manager about the mistake. కొంతమంది mistakes ని accept చేయరు. They will try to manage. But there is a problem with that. Spill the beans. Here we will say to reveal a secret or disclose something confidential. Spill the beans under. So you can simply say like, she accidentally spilled the beans about the surprise party
She decided to give a surprise party to her father, but she could not stop it. She was very curious and matter. So the last one is a piece of cake. Something is very easy to do. You can say cycling is like just a piece of cake for me or a cakewalk for me. That's how we use the sentences. Writing this idiom was a piece of cake for her, but not for me. So this is how we can do this. So that's all for today, children. And next, we'll meet in the next class. Right. Until then, have a good time. So the work for you is prepare a character sketch like this. You can prepare a character sketch of Bepin Babu. It's here. And you can try to write a cat sketch of Chunilal also. Right? So he's a simple person, but also get whatever it happens, you can think about him based on the situation. That's all for today. Let's meet in the next class. Until then, have a nice time. Bye. See you. Okay. Bye.